Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So again, I probably was teaching and preaching. We're back, by the way. Is the window open? Is the air on? Because it's kind of hot. Is that window open? Jess, you want to give it a try, please? The back window? Huh? The heater. Please, let's try the window. And if that doesn't do it, okay. Put the air down to 76. You did that? Down to 75. 75, okay. So again, I want to apologize. Una vez más, les quiero pedir disculpas. By the way, if you're just joining us, we're coming to you in a live broadcast. Si se acaban de unir con nosotros, estamos viniendo a ustedes y uniéndose en una transmisión en vivo. From the main sanctuary. Del lugar apartado principal. Of Goshen B'Tzafon. De Goshen B'Tzafon. Of Baker County, Florida. Del condado de Baker en Florida. B'nai Yahusha congregation. Congregación de los hijos de Yahusha. At Goshen B'Tzafon. En Goshen B'Tzafon. And we're coming to you in a live Shabbat broadcast. Y venimos a ustedes en un servicio en vivo de Shabbat. And so we hope and pray that you're thankful for our service to you. Y oramos y esperamos que ustedes estén complacidos de nuestro servicio a ustedes. And we are thankful that you've given us the opportunity to join you in communion. Y le damos saludo a ustedes por permitirnos unirnos con ustedes en comunión. For, by, and around the word of Yahuwah. Por, a través y con la palabra de Yahuwah. So, and again, even though you've tuned in and you're listening to a live service from where? Y aunque han sintonizado y están escuchando un servicio en vivo. From where? The Desde main Goshen, sanctuary. Del lugar principal. At Goshen B'Tzafon. En Goshen B'Tzafon. Also known as B'nai Yahusha congregation. Igual conocido como la congregación de los hijos de Yahusha. In residence. En residencia. At Goshen B'Tzafon. En Goshen B'Tzafon. In Baker County, Florida. En el condado de Baker en Florida. We're growing slowly. Estamos creciendo lentamente. I mean, we have hundreds listening on the internet. Tenemos a cientos escuchando por el internet. But if we go back 5 years, Pero si regresamos a 5 años atrás, we've gone from 0 hemos ido de 0 to where we are today. a donde estamos hoy. That's a pretty good growth. Ese es un crecimiento mucho. We have to remind ourselves every once in a while. Tenemos que recordarnos de vez en cuando That's 300, 400, 500% growth. que fue un crecimiento de 300, 500%. But of course, we would like it to be quicker. Pero por supuesto nos gustaría que fuera más rápido. But when we got here, it was just us. Pero cuando llegamos aquí era solo nosotros. This was a virgin work. Este era un trabajo virgen. And then you guys joined us. Y luego ustedes se unieron con nosotros. So I want to share a little bit. I really hope this turns out well. It could turn out to be a disaster. Así que quiero compartir un poquito. Esto podría resultar ser una calamidad. In a message that I've entitled, En un mensaje que he titulado The King of Strength El Rey de la Fuerza and Humility. y la Humildad. The King of Strength El Rey de la Fuerza and y Humility. de la Humildad. Of course, you know I'm talking about myself, right? Por supuesto saben que estoy hablando No, de... no. No, para nada. Like I said, I don't know how this is going to turn out. Como dije, no sé cómo va a resultar. This could be a disaster. Esto podría ser algo muy Today's message can be found destructivo. right here. El mensaje de hoy puede encontrarse aquí. So it could be over in 5 minutes. Así que se puede quizás acabar en 5 minutos. Cheat sheet. Baruch Hashem Yahuwah. Turn with me, please. Vayan conmigo, por favor. Invite others to join in, please, before you forget. Inviten a otras personas a que se unan a este Right? servicio antes de que se les olvide. Because we're coming to you, what? Porque venimos a ustedes That's right. You got it. In a live service. en un servicio en vivo From the Goshen B'Tzafon. desde Goshen B'Tzafon. Are we coming from one of the exterior sanctuaries or the main sanctuary? That's right. Excellent. Viniendo del lugar apartado Excellent. principal, Baruch Hashem. The only one we got and the only one we could afford. Baruch, barely. Baruch Hashem. Baruch Hashem Aleluya. Yahuwah. Melachim Melach.
Beit. Segunda de Reyes. Melachim Beit. Melachim Beit. From the Restoration De Scriptures. las escrituras de restauración. True Name Edition. Edición del nombre verdadero. Melachim Beit. Segunda de Reyes. 16. 16. By the way, in case I forget, would you be so kind and remind me Por favor, recuérdenme that we're coming, anybody, that we're coming from the main sanctuary que venimos del lugar principal, As del opposed lugar apartado principal, to one of the exterior sanctuaries. a diferencia de un lugar apartado exterior. 2 Kings, Melachim Beit, Segunda de Melachim Reyes 16:20. 16:20. Baruch Hashem Yehovah. Baruch Hashem Yehovah. We start our message with a very depressing reminder. Comenzamos nuestro mensaje con un recordatorio muy deprimente. Please hold the lithium and the volumes. Por favor, retengan el lithium y los valium. Don't get depressed. No se depriman. Ahaz died. Murió Ahaz. And he went to sleep with Papa. Fue a dormir con Abba. And he was buried with his forefathers Fue sepultado con sus antepasados in the city of David. en la ciudad de David. That's the bad news. Man dies. Esas son las malas noticias. Se mueren los hombres. But there was some good news. Pero hay algo de noticias alegres. We're talking about 2 Kings 16:20. Hablando de Segunda de Reyes 16:20. Melachim Beit. Melachim Beit. Yizkayahu was sent by Yahuwah. Yizkiyahu fue enviado por Yahuwah. And as the son of Ahaz, Y siendo hijo de Ahaz, he reigned in his place. gobernó en su lugar. Now, by the way, by way of reminder, Ahaz was a phony. Y para recordarles, Ahaz fue un falso. King Ahaz was the king El rey Ahaz era un rey. in Isaiah 7. En Isaías 7. Remember? I don't want to tempt Yahuwah. Acuérdense que dijo él no quiere tentar, que no quería tentar a Oh, Yahuwah. and then Isaiah said, ask of Yahuwah a sign Y luego Isaías le dijo, pide de Yahuwah una señal of when your enemies will be defeated. de cuando tus enemigos serán derrotados. And this wicked king says, I will not tempt Yahuwah. Remember? Y este rey malvado dijo, yo no tentaré a Yahuwah. ¿Se acuerdan? Remember, that was Hezekiah's father. Ese fue el papá de Ezequías. But Isaiah said, nevertheless, I'm going to hit you over the head. Pero Yahuwah dijo, sin embargo, te golpearé sobre la cabeza. Behold, a virgin will conceive Y aquí una virgen concebirá and bear a child. y dará a nacer un niño. And of course, that's the Messiah. Y por supuesto, este es el Mashiach. And through him, your enemies that you're worried about Y a través de él, los enemigos de los que estás preocupado will be subdued. serán sometidos. Yes? In the immediate context, the king of Assyria, En el contexto inmediato, el rey de Asiria. but in an end time context, the Mashiach. Pero en el contexto de los tiempos finales, el Mashiach. So his father Así que su Abba was a tempter. era un tentador. And what does the word say? ¿Qué dice la palabra? You shall not what? No, que Tempt tentarás a Yahuwah, Yahweh, your Elohim. tu Elohim. So he was a no good Nick. Así que no servía para nada. He was a no good Nick. No servía para nada. Here comes his son, Chizkiyahu. Pero aquí viene su hijo, Yizkiyahu. The name Chizkiyahu means El nombre Yizkiyahu quiere decir the strength la fuerza of Yahuwah, de Yahuwah. the might La fuerza of Yahuwah. de Yahuwah. So we fast forward ourselves to chapter 18, Así que avanzamos al capítulo 18, 2 Kings 18. Segunda de Reyes 18. It came to pass Aconteció at such and such a time, que en tal y tal tiempo, when Hoshea was king of the north, cuando Joshua era rey del norte, that Yizkayahu became king of Judah, que Hizkiyahu, Ezequías, llegó a ser rey de Yahudá, the south. el sur. He was 25 when he began to reign. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. We're in 2 Kings 18:2. Segunda de Reyes 18:2. He reigned 29 years Reinó 29 años in Jerusalem, en the Jerusalén, capital of Israel, la capital de Israel, not of Palestine. no de Palestina. His Ima's name was Avi, which means spring. El nombre Green. de su mamá fue Abi, que quiere decir primavera, The daughter of Zachariah. la hija de Zacarías. Verse 3. Verso 3.
King Hezekiah, the strength of Yah, el rey Hizquía, la fuerza de Yahuwah, did everything that was right hizo todo lo que era correcto in the sight of Yahuwah, a vista de Yahuwah, according to everything that his spiritual and biological forefather David did. de acuerdo a todo lo que su Abba espiritual y físico David hizo. Verse 4 tells us his accomplishments of this Hezekiah. El verso 4 nos habla de lo que él pudo cumplir en su vida. Why am I talking about King Hezekiah? ¿Por qué estamos hablando del rey Ezequías? There are a lot of lessons Hay muchas lecciones that we can learn que podemos aprender from King Hezekiah. del rey Ezequías, Hezekiah. A lot of lessons. Muchas lecciones. He's one of the heroes of Emunah that is hardly ever spoken about. Él es uno de los héroes de la fe del que casi no se habla. When was the last time you or I heard a message ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo escuchamos un mensaje about King Hezekiah? acerca del rey Ezequías? Hardly ever. Casi nunca. I can hardly remember ever. Casi nunca. Puedo acordarme. Maybe de today mí. will be the first time. Quizás hoy sea la primera vez. He was a good melech. Él fue un rey bueno. Because verse 4 says that he removed the idol temples. Porque el verso 4 dice que él quitó los templos de los ídolos. We must be like him. Tenemos que ser como él. Christmas, La Navidad, Easter, el día de la coneja, Halloween. el día de You're la a coneja. king, Tú eres un Revelation rey. 1:6. You're a priest, Revelation 1:6. Revelación 1:6 dice que tú eres un rey y un ministro. In order to walk in the ways of our father David, Para caminar en los senderos de nuestro Abba David, every one of us must have a Jeremiah ministry. todos nosotros Not me, not Rivka, every one of us. todos nosotros debemos de tener un ministerio de Jeremías. And what was a Jeremiah ministry? ¿Y cuál fue el ministerio de Jeremías? Jeremías, Plant sembrar and root up. y desarraigar. And people will hate you. Y la gente te odiará. And you should, that's wonderful. Y tú dices, maravilloso. They hated me for the same reason. Dijo Yahusha, me odiaron por la misma razón. I didn't come to plant my father's kingdom. Yo no vine a sembrar el reino de mi Abba. I came to root out the kingdom of darkness Vine a desarraigar Uproot el it. reino de las tinieblas, desarraigarlo and supplant it with my king. y suplantarlo con mi reino. Every one of us Todos nosotros is called somos llamados to be like Jeremiah, a ser como Jeremías, who was like David, quien es como David, who was like Hezekiah. quien es como Ezequías. He removed the idol temples. He didn't go there hoping to be light. Él quitó los templos de los ídolos. Hello? No fue ahí esperando ser resplandor. Rabbi, can I please? I promise, Rabbi. I promise. If you let me go spend Christmas with my relatives, it'll be the last time. I promise, Rabbi. It won't happen again. Please. I'm just coming out of the church system. Please. One more year, please. Por favor, Rabbi, no me deja ir a celebrar la Navidad con mi familia. Será el último año. Un año más, Rabbi. Por favor. No, as a king and a priest under Yahusha, Como rey y ministro bajo Yahusha, we must remove them, tenemos que quitarlos. not negotiate with them, No hacer tratados con not ellos. visit them, No visitarlos. not hope that the Pope on the front row is going to get saved. No esperar que el Papa en la línea al frente va a ser redimido. We don't need to compromise ourselves No necesitamos comprometernos a nosotros mismos by entering idolatrous temples. al entrar en los templos idólatras. See, Hezekiah was a great king Ven que Ezequías fue un gran rey, because he also broke down the images. porque él igual derrumbó las imágenes, Hezekiah cut down the Asherim. cortó los asherim, Does anybody know what Asherim los are? símbolos de Ashara. Well, in the modern context, but in the ancient context, they were groves, En el contexto antiguo eran, trees, groves, eran plantíos de on high árboles hills en laderas altas, where they built altars. en donde edificaban altares. How many remember we used to have trees? ¿Cuántos saben que antes teníamos árboles? We used to have fake trees. Teníamos árboles aquí, We had one here, uno aquí. and one day the Ruach spoke to me. He goes, "Take out the Asherim." Y un día la UAC me dijo, I said, saca los "What you talking about, Willis?" ¿De qué está usted hablando, Willis? Asherim. Asherim. I've heard of Ishaz, but not Asherim. Where are the Asherim? ¿En dónde están los Asherim? I thought he was going to tell me to get rid of the playing cards or the dice, the
the Monopoly game with the dice. I don't know. Where are the Asherim? ¿Dónde están los Asherim? I'm hearing voices. Estoy oyendo voces. He says, the grove you built. You built the grove. I said, Father, they're not real. That's right. And he says, that's right. They're not real. I'm real. Get them out. I don't know if it exactly went like that, but it was pretty close. So all the Asherim are gone. He cut down the Asherim. He was also in the lawn mowing business. He broke in pieces the bronze serpent that Moshe had made for healing. As Moshe lifted up the serpent, all who looked at it were healed. Así como Moshe levantó la serpiente, todos los que la veían eran sanados. The Son of Man will be also lifted up after 3 days and nights. Será levantado después de 13 y 3 de lot. And all who look to him will be healed. Y todos los que lo ven a él serán sanados. But they turned it into idolatry. Pero lo convirtieron en idolatría. And the children began to worship Y los hijos comenzaron a adorar the healing symbol. el símbolo de sanación. And they began to get behind their Asherim and burn incense. And they called this Moses God, the God that Moses made, Nehushtan. Now Moses didn't make a God. They turned it into a God. And it was called Nachashtun. What's the Hebrew word for serpent? Nachash. They called it our Nachash. Because it was a serpent. And they called the idol serpent. In other words, Israel never saw an idol that we were not attracted to. That's how I know a lot of Israelites are stuck in the Kirky. Así es como sé que muchos israelitas están atorados en la iglesia. Because both houses have a penchant Porque ambas casas tienen una disposición for idolatry. Para la idolatría. But King Hezekiah, pero el rey Hizquiyah, the strength of Yah, Ezequías, la fuerza de Yahuwah, was strong because he didn't trust in Nehushtan, fue fuerte porque no confiaba en Nehushtan, but in the Elohim of Israel. Pero en el Elohim de Israel. By the way, Nehushtan is still worshipped in Judaism today. Did you know that? ¿Y sabían que Nehushtan todavía sigue siendo adorado en el judaísmo? Did you know that the rabbinical Jews are involved in worshiping Nehushtan? ¿Sabían que los You want to be Jewish? You want to follow the Jewish calendar? Good luck. Rabinicales siguen adorando a Nehushtan? How so? ¿Cómo es eso? Who's there Nehushtan today? ¿Quién es un Nehushtan ahora? The rabbis. Los rabinos. The rabbis say the Brooklyn Bridge is in San Francisco. We're going to San Francisco. Si los rabinos dicen que el puente de Brooklyn está en San Francisco, pues nos vamos a San Francisco. The rabbis say you have to study Kabbalah in the dark to be saved and to wear what is that? A shmushni on your chest? No, Hamza. You'll buy the nicest Hamza and do Kabbalah in the dark. Because the rabbi said so. Que haga uno Kabbalah en la oscuridad y que se compre una hamza, la gente lo hace porque los rabinos lo dijeron. Nehushtan is alive and well. Nehushtan está vivo, vivito y coleando. Well, it's alive and well for the seduction Está vivo para la seducción that it offers. que ofrece. Because they sit in Moses' seat. Que se sientan en el asiento de Moshe. So they are using something Moses used. Hello? Moses used his seat. Así que estaban usando algo que usaba Moshe. Moshe usaba su asiento. Moses used that serpent. Moshe usó esa serpiente. So yes, Así que sí, Nehushtan is alive. Nehushtan está vivo. And when we misinterpret Matthew 23, y cuando malinterpretamos a Mateo 23, where Yahusha calls them vipers, en donde hypocrites, víboras, hipócritas, children of hell, hijos del infierno, we call them nosotros los llamamos, the leaders of Israel. los llamamos los líderes de Israel. And so we have millions around the world who are following the rabbis and claiming to be disciples of Yahusha. Sorry, darling, it's bitter and sweet.
choose light or darkness. You can't have both. Entonces tenemos a millones por todo el mundo siguiendo a los rabinos diciendo que esos son los líderes de Israel, pero no puede ser que la dulzura y la amargura descienden de la misma cosa. The spirit of Hezekiah, La ruach de Ezequías, who does all to please Yahuwah as David his father que hace todo lo que puede para complacer a Yahuwah, así como lo hacía had, David su will amo. not submit to that seat No se someterá a ese asiento that has been used to pervert the emunah, que ha sido usado para pervertir la creencia, neither will it burn incense y before it. tampoco quemará incienso delante de él. See, he trusted in Yahuwah, Él confiaba en Yahuwah, not in the rabbis who sit in the seat of Moses. no en los rabinos que se sentaban en el asiento de Moshe. So that after King Hezekiah, Para que después del rey Ezequías there was no one like him no había nadie como él, among all the melachim of Yehuda, entre todos los reyes de Yahudá, nor any before him. ni antes que él. So from David to Yahusha, Así que de David a Yahusha, this is the greatest example este es el mayor ejemplo of a leader who trusted in Yahuwah. de un líder que confiaba en Yahuwah. Are you with me? Están conmigo. And I'm going to show you some of these characteristics. Y les voy a enseñar algunas de estas características. Now, this is not just to preach a good message. Y esto no es solo para predicar un excelente mensaje. It's so we can mold our Es life para nosotros moldear nuestras vidas. to be like Hezekiah. Para ser como Ezequías. Because it said of Hezekiah, from David to Yahusha, Porque dice de Ezequías que de David a Yahusha there was no melachim in Yehuda no hubo Melech en Yahudá who pleased que Yahuwah complaciera a Yahuwah like did David. como lo hizo David. Those are some slim pickings. Esas son pocas selecciones. David was righteous, David fue tzadik, Hezekiah, Ezequías, and then we have Yahusha. y luego tenemos a Yahusha. Those are some slim pickings. Son poquitos. Not a lot to pick. No hay mucho de qué escoger. Not a lot of kadosh No examples. hay muchos ejemplos kadosh. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Verse 6. Verso 6. Segunda de Reyes 18:6. And how did Hezekiah earn Yahuwah's commentary about him? ¿Y cómo fue que Ezequías ganó el comentario de Yahuwah acerca de él? Verse 6. Verso 6. He clave to Yahuwah. Porque él siguió a Yahuwah. He clung to him. He wouldn't like Sister Ruth. Se aferró a Yahuwah así como la Ruth. Wherever you go, I'll go. A donde quiera que vayas yo iré. Your Elohim will be my Elohim. Él será mi él. Your people will be my people. Tu pueblo, mi pueblo. Where you are buried, I will be A buried. donde te sepulten, ahí me sepultarán a mí. As Ruth clung Así como Ruth se aferró to Naomi. a Naomi. Can I get a Baruch witness? Hashem Yahuwah. That's how Melech Chizkiyahu Así es como el rey Hizkiyahu walked with Yahuwah. caminaba con Yahuwah. He did not, verse 6, we're in 2 Kings 18:6. Segunda de Reyes 18:6. He did not depart Él no se apartó from following Yahuwah, de seguir a Yahuwah, but kept his mitzvot, sino que guardó sus mitzvot, mandamientos, which Yahuwah had commanded Moshe. que Yahuwah le dio a Moshe, ordenó a Moshe. See, he kept the word, not the nehushtan. Ven, él guardó la palabra, no la Nahushtan. And Yahuwah was with him, Y Yahuwah estaba con él. and Yahuwah prospered him Yahuwah lo hizo crecer. wherever he went. A donde quiera que él iba, And he rebelled against the Melech of Ashur y se rebeló en contra del rey de Ashur, and did not serve him. y no le sirvió. Who is the Melech of Ashur today? ¿Quién es el rey de Ashur hoy? The world. El mundo. The king. Who is the Melech of Ashur? ¿Quién es el rey de Ashur? S period, A period, 10. Ese punto A, punto 10. Yes? ¿Sí? 2 Corinthians 4:4 Segunda de Corintios 4:4. says he's the Elohim of this world. Dice que él es el Elohim de este mundo. You cannot serve two masters. No puede servir a dos amos. Hezekiah did not serve two masters Ezequías no servía a dos amos. because you will love the one and hate the other. Porque amarás a uno y odiarás al otro. You will cling to one Te aferrarás a uno and despise the other. y despreciarás al otro. You cannot serve Yahuwah No puedes servir a Yahuwah and Mammon. y a Mamón. You cannot serve Yahuwah No puedes servir a Yahuwah and the clubs y a los clubs and the gambling y al apostar and the ways of the sons of men. y los caminos de los hijos de los Come out hombres. from among them and be ye separate, says Yahuwah, Vénganse de and touch entre not the ellos unclean thing. y apártense de ellos y no toquen lo inmundo.
And I will receive you unto myself. Y los recibiré ante mí mismo. And then you will be my sons and daughters. Y entonces ustedes serán mis hijos y mis hijas. Saith Yahuwah Almighty. Dice Yahuwah el Todopoderoso. How do I become his son and daughter? ¿Cómo me hago su hijo? How do I stay his son and ¿Cómo daughter? permanezco hijo o hija de él? Come out from among them. Vete de entre de ellos. Because they served the Melech of Ashur. Que ellos sirven al rey de Ashur. Hezekiah rebelled. Ezequías se rebeló. Have you rebelled against Pharaoh recently? Have you rebelled against the king of Assyria recently? En contra del rey de Asiria recientemente? Yes. Sí. We are to be in constant rebellion Tenemos que estar en rebelión against anything that seeks to chain us down en contra de cualquier cosa que Arise. intente encadenarnos. and let our enemies be scattered. Levántate y que nuestros enemigos sean esparcidos. Whether it's a job, Que sean un trabajo, whether it's a en relationship, una relación, whether it's a memory, en un recuerdo, whether it's bitterness, sea amargura, that's a root que es una raíz that's waiting to rise up and defile que people. está esperando levantarse a contaminar a la gente. Let it go. Suéltalo. Because those are all the trappings and the tools that the king of Assyria Porque uses. todas esas son las trampas y las herramientas que usa el rey de Asiria. Oh, make no mistake. No cometan error. Satan is alive and well Satanás está vivo y en shalom, on planet Earth. en el planeta Tierra. He knows his time is short. Sabe que su tiempo es corto. And he's seeking to enslave as many as he can. Está buscando esclavizar todos los que pueda. The trick of being a believer is not to see how close we can be like the world. El truco de ser un creyente no es ver a ver qué tan cercanos podemos ser como el mundo And still be loved by the Father. y todavía ser amados por el Abba. The trick is El truco to es see how far away from the world we can get ver qué tan lejos del mundo nos podemos ir, in the way we react, en la manera que reaccionamos, in the way we en behave, la manera que nos comportamos, in the way we conduct en la ourselves, manera que conducimos nuestro carácter, in the way we talk. la manera que hablamos. We don't want to be like the world. No queremos ser como el mundo. We're called to divorce Tenemos un llamado de divorciarnos ourselves from the king del rey of Assyria. de Ashur. Can I get a witness? Pero Hashem Yahuwah. See, he rebelled Él se rebeló against the Elohim of this world. contra el Elohim de este mundo. As believers, we don't want to rebel against Yahweh, yes? Como creyentes no queremos rebelarnos Right? en contra de Yahuwah, ¿cierto? But we do want to rebel Pero sí queremos rebelarnos against the Elohim of this world. en contra el Elohim de We este must be in mundo. constant rebellion and have our guard up and have our armor on. Tenemos que estar en constante rebelión, levantando nuestra guardia y teniendo nuestra armadura puesta. If the devil hates you and targets you more now than he did 4 years ago, you're growing. You're making progress. Si el diablo te odia y te está amenazando y acechando más de lo que te acechaba hace 4 años atrás, estás en excelente progreso y crecimiento. He trusted in Yahuwah. Él confiaba en Yahuwah. He received grace from Yahuwah. Él recibió ternura de Yahuwah. And then he did good work. Y luego hizo las obras todo. Luego, Look what he did. miren lo que hizo. Verse 8. Verso 8. He killed the Philistine, Mató a los filisteos even to Asa, hasta Asa, to the borders of Asa, hasta los límites de Gaza, from the tower of the watchman de las atalayas de los observadores, to the fortified city. hasta la ciudad fortificada. And then we have an account, and I'm going to go quickly here. Y luego aquí tenemos un recuento y lo vamos a decir rápido. The king of Assyria came against the northern kingdom, El rey de Asiria vino en contra del reino del norte, Shalmaneser, Shalmaneser, and besieged and captured the capital of the north. tomó y conquistó la capital del norte. And then he threatened the south. Y luego amenazó al sur. So Hosea was taken into prison. Así que Joshua fue llevado a prisión. Samaria was captured. Samaria fue capturada. The north fell El norte cayó and carried Israel y llevó a Israel to Assyria a Asiria and put them in Halah Havor and by the river Gozan. y los puso en Jalajabor junto al río Gozán. The 10 tribes of the north fell victim to the king of Assyria Las 10 tribus del norte cayeron víctimas al rey de Asiria because they served the king. porque servían al rey. They did not cling to Yahuwah. No se aferraron a Yahuwah. They did not obey the voice of No Yahuwah. obedecieron la voz de Yahuwah. They transgressed his brit, Transgredieron su
convenio. Look at verse 12. Está en el verso 12. And they came against Y everything vinieron en contra de todo that Moshe Rabbeinu lo que el maestro Moshe commanded them. les había ordenado. And they would not listen to Moses No querían escuchar a Moshe or do what Yahuwah asked. ni hacer lo que Jehová les pedía. So he took them away. Así que se los llevó. Are you with me? ¿Están conmigo? What happened to the 10 tribes? ¿Qué pasó con las 10 tribus? They went into exile Se fueron al exilio in stages. en etapas. And this describes one of the first stages. Y esto describe una de las primeras etapas. Because they did not obey the voice, Porque no obedecieron la voz. they were like the Assyrians. Fueron como los asirios. They lusted to be like the Assyrians. Tenían anhelo de ser como los asirios. So Yahuwah said, bye. Así que Jehová dijo, bye. What you're lusting after, he will allow you to be. Lo que tú estás anhelando te va a permitir. Whatever you lust after, Lo que tú buscas, that's what he will allow you to be. así te permite. And Eso es lo que te And everything permitirá you hacer. lust after, Yahuwah will allow you to become. Y todo lo que tú estás anhelando, Jehová te lo va a permitir. And in the end, Y al fin, that lust y ese anhelo will take you away from his presence. te quitará de su presencia. So if you're lusting after money, Así que estás anhelando dinero, he will give you the freedom te dará la libertad to be a millionaire. de ser un millonario. But remember this, Pero acuérdense de esto, it is easier for a camel es más fácil que un camello to go through the eye of a needle pase por el ojo de una aguja than a rich man que un rico to enter the kingdom. entre al reino. So go for it. Así que adelante, Whatever you're lusting after. lo que tú estés See, anhelando. he didn't kick the north out of the land. Él no, They kicked themselves out of the land. él no echó al norte de la tierra, ellos se echaron a sí mismos. So be careful what we ask. Así que tengan cuidado qué es lo que pidan. We know that if we ask anything according to his will, Sabemos que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, we'll be blessed. tendremos But bragas. if we ask anything out of lust, Pero si pedimos cualquier cosa de lujuria, let us hope he denies our request. esperemos que él niegue nuestra petición. Because if not, we're going to become one with the Assyrians. Porque si no, nos vamos a hacer So ask yourself, con los asirios. Así que pregúntate, when was the last time you threw down idols in idol temples? ¿cuándo fue la última vez que tú When was the last time you got into the face of your relative and say, I'm going to pray for you, I love you, but please don't ask me to be part of this. I'm not coming. When was the last time? ¿Cuándo fue la última vez que tú confrontaste a tus familiares y decirles, estoy orando por ti, pero yo no voy a venir a esa celebración? ¿Cuándo fue la última vez? When was the last time you told a church pastor or a church leader or people in the church, listen, the way you're worshiping Yahweh is not in obedience. I love you, but I cannot be part of it. And you rebel against the king of Assyria. The children of the kingdom are to be in constant rebellion against the king of this world as they cleave to Yahuwah. Los hijos del reino tienen que estar en constante rebelión en contra del Gotta do resto del both. mundo, así como nos aferramos a Yahuwah. ¿Y cuándo fue la última vez que tú confrontaste a un pastor o a una congregación a decirles, los amo, pero ustedes no están adorando a Yahuwah de la manera que más le complace a él? Están en rebelión en contra de sus directivos, sus instrucciones, sus mandamientos. Plant, Primero se hacen las dos cosas, plantar root up. y desarraigar. Plant, Desarraigar y plantar. sow seed, Sembrar semilla. destroy Destruir temples, templos. idols, Ídolos. false doctrine. Enseñanzas falsas. What happens when you do the Jeremiah ministry? ¿Qué pasa cuando haces el ministerio de Jeremías? You will be accused of being unkind, Serás acusado de ser malvado y mean-spirited, persona de espíritu malvado, incompasivo. not a loving person. No una persona amable. Deal with it. Trata con ello. It's going to happen. Aguántate. It's Va going a pasar. to happen. Va a pasar. But Yahuwah's commentary Pero el comentario de Yahuwah will be up. será, There was none among the kings of the north or the south no hubo nadie como los reyes del norte ni el sur who clung to me, que se aferraran a who mí, served me, que me sirvieran, who trusted in que me, confiaran en mí, and kept my que commandments. guardaran mis mandamientos. Contrariwise, the kings of the north De otra manera, los reyes del norte did everything opposite Hezekiah. hicieron todo lo opuesto a Ezequías. And so they were taken captive. Así que fueron llevados cautivos. Now, the same Sennacherib, El mismo Sennacherib and you see, Shalmaneser y Ben a Shalmanazar took the north. conquistaron al norte. And then comes Sennacherib
Luego viene Sennacherib to attack the south. a atacar el sur And he took those cities. y se llevó esas ciudades. And Hiskiyahu, the strength of Yah, rose up against the Melech Ezequías, la fuerza de Yahuwah se levantó en contra del rey and sent word to the Melech of Ashur y le envió palabra al rey de Ashur, in Lachish, saying, a Siria en Lachish, diciendo: I have done wrong. he cometido error, Return from me. vayan de delante de mí. That which you put on me, I will bear. Aquello que ustedes pongan sobre mí lo soportaré. And he put Hiskiyahu under attacks. Y puso a Hizquía bajo ataque. And Hiskiyahu gave him all the silver Hizquía le dio toda la plata in the Bait of Yahuwah, en la casa de Yahuwah and all the treasures y todos los tesoros of the king's house. de la casa del rey. And Hiskiyahu even cut down the gold Y aún Hizquía cortó el oro from the doors of the Hekel de las entradas de la casa de Yahuwah and from the pillars y de los pilares which he had overlaid in those pillars, que se habían puesto para cubrirlos. and began to give gifts Y comenzó a darle dones, to the Melech of Ashur. regalos al rey de Ashur. What's the point? ¿Cuál es el enfoque? He wasn't a perfect man. No fue un hombre perfecto. He was the strength of Yah, Fue la fuerza de Yahuwah, but all have sinned. pero todos han pecado. He gave him all the gold. Les dio todo el oro. He tried to do a deal. Intentó hacer un tratado. I'll tell you what. Les digo algo. You come to Goshen Betzafon. Ustedes vengan a Goshen Batzafon. Join us on Shabbat, Únanse con nosotros el Shabbat and I'll join you at church. y yo iré con ustedes a la iglesia. I'll tell you what. Les digo algo. You come here, Ustedes vengan aquí. join our community, Únanse con nuestra comunidad. speak to our leader, Hablen con nuestro líder. and I'll go with you to Christmas Y service. yo iré con ustedes al servicio de la Navidad. I'll tell you what. Les digo algo. If you give me a pay raise, Si me da un incremento de paga, if you give me a pay raise, si levantan mi paga, I'll cut corners. cortaré las esquinas. You see, Hezekiah En Ezequías had weaknesses tuvo debilidades. because the king of Assyria is a very potent Porque king. el rey de Asiria es un rey muy potente. You don't play fair. Él no juega justo. His goal is to steal your heart and your love Su anhelo es robar tu corazón, tu ahava, tu amor from Yahuwah. de Yahweh. And so, like Y Hezekiah, así como Ezequías, even though he was perfect aunque él era perfecto as far as his trust in Yahuwah, en cuanto a su confianza en when he Yahweh, got weak, cuando fue debilitado, when he was not Hiskiyahu, cuando no era Hizquía, when he was a fearful, concerned, stressed out king, cuando era un rey temeroso, estresado, he made the deal hizo un tratado with the devil. con el diablo. And we are prone to make deals. Y estamos, When we get oppressed, tenemos la probabilidad de hacer tratados cuando nos deprimimos, when we get challenged, cuando somos retados, when we get stressed out, cuando nos estresamos. it's easy Es fácil to look for a deal. ver un tratado, buscar un tratado. I've almost made that mistake many times. Yo casi he I'm cometido sure I ese have. error muchas veces, creo que quizás lo he hecho. I was called to serve Yahuwah Yo fui llamado a servir a Yahuwah at right around the age of 30. cerca de la edad de los 30. And he called me Él me llamó and he sent me. y me dijo, And he touched my lips me envió y me tocó mis labios with coals from the altar, con carbón del altar, his altar. de su altar. That was 34 years ago. Eso fue hace 34 años atrás. But you see, my rabbinic career wasn't advancing quick enough. Pero ven que mi carrera rabinical no estaba avanzando lo suficientemente rápido. And so I went AWOL. Y entonces me aparté. I gave up my congregation Rendí mi congregación and I started going back to y church. comencé a ir de nuevo a la iglesia. That's right. Sí, I started interviewing comencé a someterme a entrevistas for pastoral jobs para trabajos pastorales in Orlando, en Orlando, Tampa. Tampa. See, I'm not looking for much. I love No God estoy buscando mucho, yo amo a Dios and I want to preach the y word. quiero predicar la palabra. So it's just my wife and I, Solo somos mi esposa y yo, and she's willing to help out. y ella está dispuesta a ayudar.
So can you pay me ¿Pueden ustedes pagarme $250 a week? 250 a la I said, semana? and I'm even willing to learn French Dije, y estoy dispuesto de aprender el francés and move to Paris y moverme a París and live in Paris. y vivir en París. Take my family and get out of his will Llevarme a mi familia e irme de su voluntad. for $300-400 Por 300, 400 a week. a la semana. And if you can give me medical Y insurance, si me puede dar aseguranza médica, I'm on my way, King of Assyria. estoy en camino, rey de Asiria. I'll give you the gold and the silver of my calling. Te daré el oro y la plata de I'm mi willing to llamado. get out of his will, the gold and the silver of his precious calling on my Estoy life. dispuesta a irme del oro y la plata, la voluntad preciosa de su llamado en mi vida. And any church, whether they're anti-Semitic, Y cualquier iglesia, si son antisemitas, whether they're replacement tienen theology, la teología de reemplazamiento, no problem. no hay problema. If you pay me, Si ustedes me pagan para predicar, because after all, I'm good. porque después de todo yo soy top, I'm a good teacher. yo soy un excelente maestro. $250 a week is not too much to ask. 250 a la semana no es mucho que pedir. Let's get out of Yahuwah's will. Who cares? Vayámonos de la voluntad de Yahuwah, ¿qué importa? He loves us. Él nos ama. And so I've made deals Y he hecho in tratados my younger days en mis tiempos de mozo with the king of Assyria. con el rey de Asiria. But praise be to Yah, Pero exaltado sea Yahuwah, he closed the doors so that I hit my head against those doors. que él cerró esas entradas para yo golpear mi cabeza. Because I was dumb enough to walk through them. Porque yo fui lo suficientemente tonto para caminar. So you got to take stock of yourself and say, what pharaohs and king of Assyrias do I serve that I need to get rid of so I'm fully available to Yahuwah? Así que tienes tú que tomar cuentas de ti mismo. You got them in your life. ¿Cuáles son los reyes de Asiria? You Los got them in faraones your life. A los que yo sirvo para deshacerme de Plan on getting rid of them, even if you like them, en tu vida, aunque te caigan bien, planea deshacerte de ellos so you may be available to the king para que puedas of kings. estar disponible al rey de reyes. You see, even Hezekiah Es que aún Ezequías took the gold and the silver of the house of Yahuwah, tomó el oro y la plata de la casa de Yahuwah. and when the king of Assyria Y cuando el rey de Asiria saw that this man, a man after Yahuwah's heart, vio que este varón, un varón que iba tras el corazón de Yahuwah, was willing to compromise, estaba dispuesto a comprometerse. immediately the demons show up. De inmediato los demonios se presentan. And the generals and the leaders and the defense secretary and all the warriors of the king, Y los líderes, los the generales, legion shows los up. secretarios de defensa, la legión se presenta. Remember Lot. Acuérdate de Lot. Everybody focuses in on Lot's wife. Todos se enfocan en la esposa de Lot. You know why Lot's wife looked back when she was told not to look back? ¿Saben por qué la esposa de Lot vio hacia atrás cuando se le instruyó no hacerlo? Because her husband was a clown. Porque su esposo era un payaso. He said one thing and lived a different way. Él decía una cosa y vivía de manera diferente. Oh, these men, these angels are kadosh. Don't touch these angels. Oh, estos hombres, estos ángeles son cados, no los toquen. Here are my virgin daughters. Go and intercourse them. What kind of a father Mis hijas vírgenes, vayan y tengan would offer his intimidad con ellas? virgin daughters to be intercoursed? ¿Qué tipo de papá Was a ofrece righteous sus man? hijas vírgenes a ser violadas? Un hombre sadista. The word of Yahuwah says that Lot seemed to his family La palabra dice que Lot le aparentaba a su familia as like one who was a clown, como uno que era como un payaso, who mocked. que se burlaba. He said, Yahuwah, 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 Torah, Torah, Torah. Y él decía Yahweh, 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 Torah, Torah, Torah. And then he misbehaved Y luego se malcomportaba. and doesn't follow Y through. no seguía. He blew his testimony. Él disparó su testimonio. And so his children became the incestuous wives Y entonces sus hijas se convirtieron en las esposas of del Israel's enemies, incesto de los enemigos de the Israel, Ammonites and the Moabites. los amonitas y moabitas. And his wife died in sin Y su esposa murió en pecado. because the clown Porque el didn't, payaso didn't live no vivía what he knew. lo que él sabía. He made a deal with the king of Assyria. Hizo un tratado So, con el rey de what Asiria. deals like Hezekiah, Así even que- Hezekiah, Así que, ¿qué tratados como Ezequías, aún Ezequías, have we made hemos hecho nosotros that allows us que nos permiten to do what we need to do, hacer lo que tenemos que hacer, as opposed to the gold and a silver diferencia del oro, la plata, that are in Yahweh's house, que están en la casa de that are Yahweh, only in Yahweh's house, que solo están en la casa de Yahweh, that we are ready to give away? que estamos listos para dar.
to keep us safe regalar para mantenernos protegidos and to keep us cozy y mantenernos cómodos. and to keep us comfortable. Because when we make deals with the world, Porque cuando hacemos tratados con el mundo, when we stop rebelling against the world, you could be 80 years old and you're still required to rebel against the world. The world is not your friend. You adulterers and adulteresses, know ye not that whoever is a friend of the world is an enemy of Yahuwah? ¿Qué no saben ustedes que el que es amigo del mundo es enemigo de Yahuwah? Tú puedes tener 80 años y seguir rebelándote en contra del rey de Asiria, en contra del mundo. Please don't get angry at me. Por favor, no se enojen conmigo. I'm not calling you No les estoy diciendo a an ustedes adulterer. adúlteros. But James Pero Jacob says, Santiago, now, we could like the lake, dice, nos puede gustar el lago, we can like the river, nos puede gustar el río, we could enjoy nature, podemos gozar de la creación de Yahuwah. but when we love the ways of the world, Pero cuando amamos los caminos del mundo, you disobeyed me, you disappointed me, I'm going to blow you away. estás desobedeciéndome, decepcionándome, te voy a Dog explotar. eat dog. El perro se come al perro. Survival of the fittest. Sobrevive el que más hábil es. When we act and behave like the world, Cuando nos comportamos como el mundo, we are an adulterer somos adúlteros to Yahweh. a Yahuwah. We've broken our covenant. Hemos quebrantado nuestro convenio. Instead of being in love with him, En lugar de estar enamorados de we él, break that covenant, quebrantamos el convenio, the Shema, el Shema, and we walk and make covenant. y caminamos haciendo convenio. Lot's wife was a victim. Lot's daughters were a victim La esposa of de their Lot, father's compromise. la esposa de Go Lot online y las hijas de Lot fueron víctimas de los compromisos de Lot. Vayan en línea and get into that multi-part series y entren en esa serie de multipartes that I preached under the anointing many years ago. que prediqué bajo la unción muchos años atrás. Lot, Lot, the anatomy of a compromised life. la anatomía de una vida It's there for you. It's about comprometida. 10 parts. Ahí está para ustedes en 10 It'll partes. take you about 8 hours to get through. Les va a tomar como 8 horas para poder We- pasar todos esos estudios. We show you all the places in Lot's life Les enseñamos todos los lugares en la vida de Lot where he compromised. donde hizo compromiso. So Hezekiah compromised. Así que Ezequías hizo compromiso. You've taken Hoshea captive. Has tomado a José a cautivo. You've taken Samaria has fallen. Ha caído Samaria. Lest we fall, Para que nosotros no caigamos, I will make a deal with Assyria. haré un tratado con Asiria. And that's all nice and rosy. Y eso está todo, es placentero y excelente. But when the pero king of this world sees you compromise, he sees that as weakness, not wisdom. cuando el rey de Asiria ve que estás haciendo compromisos, lo ve como un compromiso y no sabiduría. I'm sorry. I Debilidad. did it and I would do it again. Perdón, lo haré y lo volveré a If hacer. there's something in my house Si hay algo en mi casa that is causing me to compromise, que me está causando hacer compromisos, I will throw it out. yo lo echaré fuera. Whether it's a tree, Sea un árbol, a picture, una foto or a person. o una persona. Sorry, Perdón, I've done it before. lo he hecho antes. And even though they have never forgiven me, Y aunque nunca me han perdonado, I would do it again. lo haría de nuevo. Because when you compromise, Porque cuando haces compromisos, the legion shows up. la legión se presenta. The battle's not over, it's just starting. La batalla no ha acabado, apenas va a comenzar. Do not compromise. No hagas Because a compromisos. little leaven leavens the whole lump. Porque un poquito de levadura leuda So if toda I'm la going to masa. escort something or someone out of my house and it is Yahweh's will for them to receive his mercy in 20 years, it'll happen. Relax. Whether they're in the house or out of the house, they will receive his mercy. Entonces, si yo echo a alguien fuera de mi casa y si está en la voluntad que ellos regresen, no se preocupen, en que sea 20 años, 5 años, ellos regresarán de acuerdo a su disgusting. compasión. You should see the excuses that people make not to come here. Es asqueroso, deberían de ver las excusas que It's hace la insane. gente para no venir I aquí. couldn't invent this stuff if I had the time. Yo no podría inventar las cosas si tuviera el tiempo. You ready? ¿Están listos? It's a hick town. Es Well, who un, called you to come for the town? es un pueblo muy... Oh, I can't live there. There's a Confederate muy flag. O no puedo vivir ahí. Yeah, Hay una and what? And bandera so what? confederada. ¿Y qué? Did you know that there were Jews in the Confederacy? ¿Sabías tú que había judíos en la confederación? Oh, I can't live there. Why? No puedo vivir ahí. ¿Por qué? My daughter,
Shalia, stop it. perro. Stop. Don't be a hard ass. I mean, donkey. No sea malvado. I can't just leave my dog. No puedo dejar mi perro. Now, if you're Yahusha and he's calling you to a place, Si tú eres Yahusha y él te está llamando a un and you lugar, refuse to go because of your dog or your cat, y tú te rehusas ir por causa de tu perro. tell me the Gato, truth. Dime la Tell me the realidad. truth. Dime la How realidad. dwelleth the love of Yahuwah in you? ¿Cómo mora la java de Yahuwah en ti? Tell me the truth. Dime la realidad. I've heard it all. Lo he oído todo. Well, I've got to stay behind and take care of my daughter. Tengo que quedarme atrás y cuidar de mi hija. Oh, okay. Now, is your daughter handicapped? No. ¿Es tu hija deshabilitada? No. Is your daughter retarded? ¿Es tu hija retardada? No. No. So what's the problem? ¿Qué te detiene? See, people, places, and things De lugares, gente y cosas. steal our hearts Roban nuestros corazones. more than the desire to please the Father. Más que Why? tener Where did un this placer. start? It ¿Dónde- didn't start with a dog or a turtle. ¿Dónde comenzó esto? No comenzó What do you con mean? un perro ni una tortuga. No, man. It started with compromise. Comenzó con el compromiso To come here, de venir aquí, to be part of our de community. formar parte de nuestra It's comunidad. gold and silver. Es oro y plata. We take that gold and silver, Y tomamos ese oro y plata we y compromise. nos comprometemos. Well, I'll be here, Estaré aquí. but I want the things of Yahuwah. Quiero las cosas de Yahuwah. I do want the things of Yahuwah, Sí quiero las cosas de Yahuwah. but I'm also planning a secret getaway. Pero estoy planeando un escape secreto. I'm moving to New Zealand. Me voy a ir a Nueva Zelanda. Okay, that's fine. Ok, excelente. If that's what he calls you to do. Si eso es lo que él te está llamando a hacer. But I can assure you that King Hezekiah was not called by Yahweh to give away the treasures of his house. Pero les puedo confirmar que el rey Ezequías no fue llamado por Yahuwah a dar los tesoros de su casa. Can you imagine me selling the camera and the keyboard and selling it to Planned Parenthood because I need the money to feed my children? Oh, really? Yahweh can't feed your children, so you've got to sell the keyboard to Planned Parenthood? ¿Se imaginan yo vender la cámara y el teclado para conseguir dinero de la organización? My Elohim shall supply all of our needs according to his riches in glory by Mashiach Yahushua. Y Yahuwah no le puede dar de Baruch comer a sus hijos. Yahuwah suplirá todas tus necesidades. So the legion shows up. Así que se presenta la As soon as you legión. compromise Tan pronto como haces un compromiso on the call, en cuanto a the tu high llamado, calling el llamado sublime in Mashiach Yahusha, en Yahusha, Hamashiach, you aren't going to get away with it. You're not going to get away with it. no te vas a escapar con ello. The legion Las legiones are going to show up. se van a presentar. They see the weakness. Ven la debilidad. Oh, look at Lot. Mira a Lot. Instead of saying, kill me. If you kill me, I will not compromise. En lugar de decir, mátenme, si me matan, yo no me comprometeré. He says, which one do you like? Dijo, ¿cuál te gusta? Don't mess with the angels. No maltraten a los I'll ángeles. guard the angels, A ellos sí los protegeré. but I won't be a priest and guard my own daughters. Pero no seré ministro para proteger a mis propias hijas. You like the blonde or the brunette? ¿Te gusta la rubia o la de cabello café? Take them. Which one do you like? Llévatela, cualquiera que te guste. So then why is the New Testament Entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento? calling Lot a righteous man? Llamando a Lot un hombre tzadik. Because it says Lot was Porque righteous, dijo que Lot sí fue tzadik, but he began to be vexed, pero comenzó a ser molestado and he eventually compromised. y con el tiempo se comprometió. And it all gets back to how you finish the Y race, todo viene de nuevo a cómo acabas la carrera. okay? No matter how good I am and anointed I am and set apart I am and I am, No importa lo que yo sea, lo apartado que sea, lo aren't you ungido que proud? yo No, sea. hear me out. Escúchenme, If I don't finish the race, si yo no acabo la carrera, my life will have been in vain. mi vida sería en vano. Yahweh's not going to ask me how many sermons are on YouTube. Yahuwah no me va a preguntar cuántos sermones How hay many en YouTube, people got saved under your ministry? cuántas personas fueron redimidas bajo tu ministerio. He's going to ask me, Él me va a preguntar a mí, why didn't you finish your own ¿por race? qué no acabaste tu propia carrera? And I will lose my reward. Y perderé mi galardón. Are we going to finish? ¿Vamos a acabar? Are we going to finish? ¿Vamos a acabar? Hezekiah opened the door. Ezequías abrió la entrada. Not only did the demons, when the demons show up, guess what else shows up? Cuando se presentan los demonios, ¿quién más creen que se presenta? Sickness. La enfermedad.
Compromise. El compromiso. Legions of demons. Las legiones de demonios. Sickness. La enfermedad. Now here comes a pattern we're going to see. Aquí viene el patrón que vamos a ver. So if there's a lot of sickness in the house, entonces si hay mucha enfermedad en la casa, look for the spirits busca los espíritus that showed up que se presentaron when you and your family allowed an open door cuando tú y tu familia permitieron abrir una entrada into your house. a su casa. Like yesterday, we had to pray. We had to seal that opening shut. Como ayer tuvimos que orar, tuvimos Prayerlessness que can be an opening. Esa apertura. El no orar puede ser una apertura. That's why Yahushua said, watch and pray. Por eso dijo Yahushua, estén vigilando y orando. So go home tonight and say, who am I rebelling against? Así que Shalia, Jesse, Rivka. I don't like the way Rivka talks to me. Así que ve a casa y okay. So we're going to rebel against her, right? Y analiza, okay, no me gusta cómo me habla Rivka. Entonces nos vamos a rebelar en contra de The Rivka. word says, leave Rivka alone. La palabra dice, deja a Rivka tranquila. Rebel against the king of Assyria. Rebélate en contra del rey de Asiria. It's the king of Assyria Es el rey de Asiria. that is our enemy. Que es nuestro enemigo. Rivka's not your enemy. Rivka no es tu enemiga. Tanachowski's not your enemy. Konechowski no es tu enemigo. Satan's your enemy. Satanás es tu enemigo. Look at verse 17. Verso 17. And the Melech of Ashur Y el Melech de Ashur sent Tartan and Rabbi Saris and Rabbi Sheka. See, that's Rav. That's why I don't like the title Rav anymore. envió a Tartán, a Rabsaris y al Rabshake. These are demons. These are enemies of Hezekiah. Estos son enemigos de Ezequías, demonios. Rabbi Saris and Rabbi Sheka. El rabino Saris y el rabino Sheka. In Hebrew, Rab Sheka and Rab Saris. Rabsases y Rabsaris. From the capital to the king Chizkiyahu. De la capital al rey Hizquiyao, Ezequías. With legions, great armies in the physical and spiritual. Con legiones, grandes ejércitos espirituales y físicos. Against Jerusalem. En contra de Jerusalén. They went up and came to Jerusalem. Subieron a Jerusalén. When they came up to confront him because they saw a crack. Y subieron a confrontarlo porque vieron una apertura, una brecha. The gold and the silver didn't keep the enemy away. El oro y la plata. The bribing the enemy, compromising with the enemy will not keep him away. It'll open a floodgate. El soborno no mantiene al enemigo lejos, sino que abre una apertura grandísima. What's that now? ¿Qué es eso? You want me to break Shabbat? ¿Quieres que quebrante el Shabbat? You want me to disappear on Yom Kippur? ¿Quieres que me desaparezca en Yom Kippur? Go to hell. Vete al infierno. Don't sit there and say, well, let's see if we can work it out. No te sientes ahí diciendo, a ver si podemos comprometer y hacer un tratado. Because when the enemy sees a weakness, porque cuando el enemigo ve una debilidad, without mercy, sin compasión, he comes in like a flood. Entra como un diluvio. When they came up and stood in the upper pool, cuando vinieron y se levantaron junto al acueducto, which is in the way of the launderer's field. Del estanque arriba en el camino de la heredad de la There's a lot of play there, but I don't want to play with it. I can play. There's a lot of play there. Aquí hay mucho con qué profundizarnos en las palabras. The field of cleanliness in Jerusalem, where men were made clean. The launderers, Yahusha is a launderer. The king Hezekiah was walking righteously. Aquí está hablando del lavador que es simbólico de Yahusha, el que lava nuestros pecados, el campo de el lavador. Ya que Ezequías estaba caminando rectamente. But because of compromise, pero a causa de ese compromiso, the enemy showed up in all places. El enemigo se presentó en todos estos lugares. In the place where people's laundry and their garments were made white as snow. En donde la symbolically clean, they were righteous before Yahuwah. The enemy showed up there. Simbólicamente eran tzadik delante de Yahuwah, lavaban sus ropas ahí blancas como la nieve. El enemigo se presentó ahí. And when they started calling the king, hey, king, you compromised with the gold and the silver. You thought that would keep us away. But look, we're back. We're here now to do to you what we did to Samaria. Y cuando vieron que el rey dio débilmente rindió el oro y la plata, dijeron, aquí estamos para hacerte a ti lo que hicimos con Samaria. And the priest came out. Y vino el ministro, Shebna the scribe, Shebna el escriba, and Yoah, y Yoah, the son of Asaph the recorder, hijo de Asaph, canciller, who wrote some of those psalms. Que escribió algunas de esas entonaciones. 19. 19. And Rabshakeh said to them,
Y les dijo Rabsaces, speak to Yizkiyahu, our friend. díganle a Ezequías, nuestro amigo. This says the great Melech of Ashur. Así dice el gran rey de Ashur. What is this bogus faith that you believe in, this trust that you have? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? You say they are vain words. Dices que son palabras vacías. We are warriors. Nosotros somos guerreros. We get our counsel and strength from war, Obtenemos nuestro consejo y nuestra fuerza de la guerra. the God of war. El Dios de la guerra. Mars, the Antichrist, will be a God of war Arte. El anticristo o antimashiach será un who trusts in Dios his de own guerra strength. y confiaba en su propia fuerza. What's your name, boy? ¿Cómo te llamas, muchacho? The strength of Yahweh. La fuerza de Yahuwah. Hizkiyahu. You Hizkiyahu, fool! tonto. We trust in Mars. Nosotros confiamos We en trust in the God of war. Confiamos en el rey de la guerra. We trust in Nishon, Confiamos en Ixchon, if I'm not mistaken. Nisroch. Nisroch, Nisroch, the Assyrian God of war. el rey asirio de la guerra. We get our strength from him. Obtenemos nuestra fuerza de él. You may want to consider changing your name. Quizás quieras cambiarte. You already gave us your God's gold and silver and his secrets. Ya nos diste el oro y la plata de tu Dios y sus secretos. You're no longer Hizkiyahu. Ya no eres Hizkiyahu. You're just our puppet. Eres nuestro títere. So now that you are our puppet, Entonces, ya que eres nuestro títere, because you compromised, ya que hiciste compromiso, why are you rebelling against me? ¿por qué se está rebelando en contra de What mí? was Yahuwah's opinion about Hizkiyahu? ¿Cuál fue la opinión de Yahuwah acerca de Hizkiyahu? You don't rebel against me. Tú no te rebelas en contra de mí. You rebel against the king of Te Assyria. rebelas en contra del rey de Asiria. That's why I love you, and you're a man after my own Por heart. eso te amo y veo que eres un hombre que vas tras mi corazón. Verse 21. Verso 21. You see, you trust on the staff of this bruised notion, potion, this potion, Confías en la vara de esta poción even on Mitzrayim, Egypt. en Egipto. If you lean on it and go into his hands, Si te apoyas en él, it'll be pierced. será traspasado. That is Pharaoh to all who trust in him. Ese es Faraón a todos los que confían en él. So we're going to destroy Judah. Entonces vamos a destruir a Yahudá. Pharaoh will not save you. Faraón no te rescatará. And verse 22, Y en el verso 22. if you say to me, Yahuwah is our strength, we trust in Y Yahuwah, si me dices que confiamos en Yahuwah, él es nuestra fuerza, our Elohim, nuestro Elohim, is it not Yahuwah, que no fue a Yahuwah, whose idol temples and altars cuyos altares y templos, Hizkiyahu has said, dijo Hizkiyahu, has taken away ha quitado in Hizkiyahu Yehuda and Yerushalayim, de Yahuda y de Jerusalén, and that you shall not worship before this altar? y que no adorarán delante de este altar. Aren't you the one who made Yahuwah king again in Yerushalayim? ¿Que no fuiste tú y que hiciste a Yahuwah rey de nuevo en Jerusalén? But now, if he's king, Y si él es rey en este why are momento, you hoping Pharaoh will rescue you? ¿por qué estás esperando que Faraón te rescate? And if Yahuwah, who you claim is your king, Y si tú dices que Yahuwah es tu rey, why did the north porque fue que el norte and all the nations around y todas las naciones alrededor, fall into my hand? porque cayeron en mis manos? So you see, he's mocking King Hezekiah. Ven, se están burlando del rey Ezequiel. Once you compromise, Una vez que haces compromiso, the enemy will mock you, el enemigo se burlará de and you ti will appear to be a double-minded clown. y aparentará ser un payaso de doble mente. Are you with me? ¿Están conmigo? Yahuwah does not want us acting Yahuwah no quiere que estemos actuando like adulterers como adúlteros and adulteresses. y adúlteras. He wants us faithful Quiere que seamos leales to the marital covenant al convenio de casamiento with our spouse, con nuestros esposos, but esposas, more importantly with him pero más importante aún con él, until the end. hasta el fin. He's mocking him. Se está burlando de él. He's saying, you trusted in Egypt. Está diciendo, confiabas en Egipto. I conquered Egypt. Yo conquisté a Egipto. You trust in Yahuwah. You claim to trust in Yahuwah. Tú dices que confías en Yahweh. And yet Israel has been taken Y captive. sin embargo, Israel ha sido llevado. And Israel's king is he's in Assyria as we Y speak. el rey de Israel está en Asiria, así en este momento. See, Hezekiah was weak. En Ezequías fue débil.
in his own weakness, en su debilidad, just like us. así como nosotros. And when pressure's on, we will be tempted. Cuando la presión se activa, But when we seremos tentados. compromise with our employers or with the world or with our teachers or with anybody and anything, even our children, Pero cuando hacemos compromisos con el mundo, con nuestros empleados, even our cousins, con nuestros primos, nuestros hijos, nuestros familiares, that we know will lead us away from our first love, que sabemos que nos van a desviar de nuestro primer we must have our antennas up tenemos que levantar las antenas and be prepared to leave it all y behind, prepararnos para dejarlo todo atrás, whether it's land, ya sea tierra, whether it's family, sea familia, whether it's sons sean hijos and daughters. o hijas. Yes? ¿Sí? Yahusha said, no man Yahusha dijo, who has ninguna left persona husband, wife, children, land, possessions for my sake que deje a esposo, esposas, hijos, tierra, posesión por causa mía, who will not be rewarded que no será galardonado 100-fold 100 veces más with my favor con mi favor in this life en esta vida, Jaim, and eternal life en la Jaim perpetua in the world to come. y en el mundo que está por venir. And we may be asked Y quizás se nos pida to leave those precious things behind. dejar esas cosas preciosas atrás. We have to learn that we cannot take the things of the kingdom Tenemos que aprender que no podemos tomar las cosas del reino and reveal them y revelarlas to the king of Assyria. al rey de Asiria. Do not share the precious things No compartas las cosas that belong to preciosas Yahuwah's house que le pertenecen a la casa de Yahuwah with skeptics, con escépticos, with people who don't trust, con personas que no confían, with people who are not committed, personas que no están comprometidas, with people who are not planted, personas que no están with plantadas, people who are wishy-washy. personas que no se han decidido. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What kind of fool are you? ¿Qué tipo de tonto You go eres? online and you ask people to pray for you? Vas en línea pidiéndole a Some of these gente people have never been committed to a ministry in their life. que ore por ti. They call you an idiot for following a man. Algunas de estas personas nunca se han comprometido con ningún ministerio en toda su vida y te llaman tonto por seguir a un hombre. And you're asking people online to pray for Y you? estás pidiéndole a la gente en línea que ore por ti. You ask the saints Pídele a los Kiddushim who walk like you que caminan como tú and live like you y que viven como tú and talk like y you que hablan como tú, to pray for you. que oren por ti. Use wisdom. Usa la sabiduría. We have a habit of doing stuff like that. Tenemos hábito de hacer cosas así, Taking the gold and the silver tomando el oro, la plata and the precious things that he entrusts us with y las cosas preciosas que nos ha encomendado and giving it to the heathen. y dárselas a los paganos. I'm at the point now where a lady engages me online Yo estoy en el momento que si una mujer habla conmigo en línea and she wants to, well, it's 2 wives, 4 wives. Now, tithing is not biblical. y si Well, where do habla- you tithe? Ronald McDonald. I buy hamburgers for my children so they don't starve. Oh, so you don't tithe. Entonces, dan- And then you criticize those who do. critican a las personas que viven la vida Pray for me, de Yahuwah, sister. o que quieren pagar diezmo. Ore por mí, ajo. Not planted, not committed, not faithful, not in covenant with other believers. No está sembrada, no está en convenio con otros creyentes. So I'm at the point now where before I even get into an argument, Estoy en el momento, en el punto que antes de entrar en un argumento con alguien with somebody online, en línea, I'm going to do this. voy a hacer esto. Sister Bertha, Ajo Bertha, who is your pastor? ¿quién es su pastor? Well, I don't go to church. No voy a la Okay. iglesia. Okay. Who's your shaliach? ¿Quién es su sholiach? What's that? ¿Qué es eso? Okay. Who's your rabbi? ¿Quién es su rabino? Call no man rabbi. No le digan. Okay. Who's your spiritual leader? ¿Quién es su líder espiritual? I don't follow man. No sigo a ningún hombre. Bye. You ain't talking to me. You ain't conversing with me. You ain't discussing with me because you are not a woman or a man of covenant, and I'm not going to waste my time. Unless your spirit is seeking, then I will discern and I will do my best to help you. Entonces, si veo que la persona no se ha sometido a nadie, no quiere someterse a ninguna guía espiritual y no tiene a nadie con quien rendir cuentas ni que no ha hecho convenios con nadie en el reino, voy a evitar desperdiciar mi tiempo discutiendo con personas tales como esas, solo que las vea que realmente están interesadas
en saber y aprender de Yahuwah. Try that, Jesse. Before you get into your next Facebook argument. Intente eso, Yisha, antes de discutir con alguien. Konachowski is my covering. Konachowski es mi under cobertura. Yahusha. Of course, Yahusha. Yahusha, number one. Primero Who's Yahusha. yours? ¿Quién es tu cobertura? If they can't answer that, Si no pueden responder don't waste a your eso, time, man. no gastes tu tiempo. Don't waste your time. No desperdicies tu tiempo. That's a loose wire trying to make you a loose wire. Este es un cable suelto. Konachowski doesn't have to be your covering, but it should be somebody in the kingdom. Konachowski no tiene que ser tu Doesn't have to be cobertura, me. pero debe de ser alguien en el reino. Could no, be Bromfield. no tengo que ser yo, puede ser Bromfield. Could be Thompson. Could Puede be ser somebody. Thompson, alguien. Doesn't have to be me. No tengo que ser yo. But if you're not covered, Pero si no estás cubierto, no. So when we have these precious things, entonces cuando tenemos estas cosas we don't preciosas, go online and we say, come into the house of Yahweh. Let me tell you everything going. No. no vamos en línea a decirle a todo el mundo, ven a la casa de Yahuwah, déjame decirte esto y esto. No. 23. 23. Give pledges to the king. I will deliver 2,000 horses. Da rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 If you could caballos. find riders. Si tú puedes dar jinetes para él. How will you turn away from trusting in Mitzrayim? ¿Cómo podrás resistir a un capitán? 25. Stay with me. 25. 25. I see I'm running out of time. We'll do part 2 tomorrow. Have I come up? ¿Acaso he venido yo Have I now come up without Yahuwah? sin Yahuwah? Have I not arrived here? Where is Yahuwah? If I'm here, how come Yahuwah didn't stop me? Si yo estoy aquí, ¿por qué no me lo impidió Yahuwah? Who's talking? The great Rabbi Sheka and Rabbi, who's the other rabbi? Whatever. Sadis. He says, Egypt won't save you, Yahuwah won't save you, because the fact that I'm here shows you that Yahuwah is not on time. Faraón no te va a rescatar y Yahuwah no te va a rescatar. El hecho de que yo estoy aquí enseña que Yahuwah no te va a rescatar a tiempo. I'm here to destroy it. Yo estoy aquí para destruirlo. Yahuwah said to me, Yahuwah me dijo, go up against this land sube esta tierra en contra de and ella destroy Jerusalem. y destrúyela. Whoa. You see what's going on here? En lo que está pasando aquí. He's saying, Yahuwah told me to come here and destroy Jerusalem. Él dijo que Yahuwah didn't tell you that. que estuviera ahí a destruir a Jerusalén. Yahuwah no le dijo eso. He's the king of deception. He's a murderer from the beginning. Es He el did rey- not abide in the truth. Es el rey de la decepción, asesino desde el principio, no permaneció en la verdad. Do not love this world. No amen a este It doesn't mean you mundo. can't love a beautiful woman. No quiere decir que no puedes amar a una mujer It doesn't mean you preciosa. can't love a beautiful dog. No quiere decir que no puedes amar a un perro precioso. But they can't have your heart. Pero no pueden tener. Well, how do tu I know if corazón. they have my heart? ¿Cómo sé si tienen mi corazón? Because when the calling comes to obey, Porque cuando viene el llamado para que obedezcas and you cannot obey, y no puedes obedecer, it has your heart. tiene tu corazón. I'm not saying don't enjoy nature. No estoy diciendo que no goces de la creación Not de saying Yahuwah. that. No estoy diciendo eso. But you better not be in covenant with nature. Pero más vale que no estés en convenio con la You creación. better be in covenant Ponte en convenio with the creator, con el creador de la creación. attributing all glory and beauty to him Dándole toda la tiferet a él, toda la excelencia in your upline. en tu línea You de see arriba. the solar system and you give glory to the one who's in the upline. Just like as if you were an Amway or Fuller Brush. You don't give glory to your sponsor, you give glory to your upline. Ves el sistema solar, Whoa. ves cualquier cosa preciosa y le das la estima, le das Hey. la reverencia a tu línea más alta, a Yahuwah Tsebaot. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Then some of the righteous Torah scribes, Eliakim among them, Y luego algunos de los escribas, Sadik, Eliakim entre ellos, Shivna and Yoha, try to speak on behalf of Yahuwah Shibna y Yoha intentaron hablar a causa de Yahuwah. and say, oh great Shaker, Y dijeron, oh gran Sheikah, you're a heartbreaker, great Shaker, Rob, oh great Shaker. Speak to the people a la gente in Aramaic. en arameo. We understand Aramaic. Porque nosotros entendemos arameo. Please, O king and representatives of Assyria, Y por favor, rey y representantes de do Asiria, not speak Hebrew. no hablen hebreo.
Because the Yehudim's language, Hebrew, Porque el idioma de los Yahudim, el hebreo, they understand Hebrew, and they are the watchmen on the walls. ellos comprenden el hebreo y los observadores en el muro. And if they hear your threats in Hebrew, they will abandon their posts and fearful. Y si escuchan sus amenazas en el hebreo, abandonarán sus puestos en temor. And Rabshakeh said, has my master, the king of Assyria, sent me to you Y dijo Rabshakeh, ¿me ha enviado mi señor a ustedes to speak Aramaic and not Hebrew, para hablar arameo y no hebreo? so that your watchmen will not be afraid of us? I want your people to be afraid of me. Para que sus vigiladores no tengan miedo de mí. Yo quiero que tengan miedo. I'm here to speak to them in Hebrew, Yo vengo a hablarles en el hebreo, so that they will understand that when I'm finished with them, para que entiendan que cuando yo acabe con ellos, they will be drinking their own urine estarán bebiendo su propia orina, and eating their own excrement. su propio Now, estiércol. How did this happen? ¿Cómo aconteció esto? The man after Yahuwah's own heart El hombre que iba tras el corazón de Yahuwah messed up. arruinó las cosas. He compromised. Hizo un compromiso. He took the things of the kingdom and he cast all those pearls before swine, thinking that if he worked with this world, this world will reward him. If you work with the world will come after what you haven't turned over to them yet. It won't hold them back. All it's going to do is give an invitation to get more of your heart, more of your life, and more of your mind and soul. Este rey pensó que al dar lo más precioso de la casa de Yahuwah y de su reino iba a conseguir que este amenazador se mantuviera lejos, pero al contrario, cuando dio lo mejor, abrió la entrada, la puerta para que viniera por más y obtenerlo del todo, su corazón, su ser, toda su mente y sus fuerzas. So look at this great shaker. Así que vean este gran sacudidor. If you're just joining us, we're in 2 Kings 18:28. Si acaban de unirse con nosotros, estamos en Segunda de Reyes 18:28. And Rabshakeh mocked and said, really? Y Rabshakeh, Rabsaceh, se You want me to burló y speak Aramaic? dijo, ¿quieres que yo hable arameo? I know Hebrew. Yo sé hebreo. So he stood up and cried loudly Así que se levantó y clamó fuertemente in the language of Yehuda en la lengua de Yahudá and saying, Shema Yisrael. y dijo, Shema Yahuwah sent me here to give you a word. Yahuwah me envió para darles palabra. Didn't he just claim Yahuwah sent him there, told him to destroy Jerusalem? ¿Que no acaba de decir que Yahuwah lo envió para destruir a Jerusalén? And now he speaks in Y Hebrew. aquí ya habla en hebreo. A lot of rabbis speak in Hebrew, Muchos rabinos hablan en hebreo, but they don't know Yahusha. pero no conocen a Yahusha. We ought not to listen to them No debemos de escucharlos if they don't know Yahusha. si no conocen a Yahusha. Hear the word of the great Melech of Ashur who sent me here. Oigan la S.A. palabra del gran rey de Asiria quien me envió aquí, S.A. Don't let this righteous king deceive you. No dejen que este rey tzadik les engañe, He cannot deliver you out of my hand que no les podrá rescatar de mi mano or his hand. o de su mano. Neither let this king Hezekiah make you trust in Yahuwah, Y tampoco hagan que este rey Hizquiao les haga confiar en Yahuwah, because he doesn't trust in Yahuwah. porque ni siquiera él confía. And notice I'm speaking Hebrew. Y noten que estoy hablando hebreo. Hezekiah is a hypocrite. Ezequías es hipócrita. No, he's not a hypocrite. No es hipócrita. He just shouldn't have given the precious things that belong to Yahuwah's house to the nation. Simplemente no debió de haber dado las cosas preciosas que le pertenecían a la casa de Yahuwah. What have you given from Yahuwah's house and turned over that data and that information in your checkered past to the nations that they now use against you and against your leaders? ¿Qué has dado tú We de la have to casa de repent from that, Yahuwah? haven't we? ¿Qué has dado tú de la casa de Yahuwah, los secretos, los tesoros de la casa de Yahuwah a los líderes de este mundo, a los incrédulos? Don't let Hezekiah make you trust in Yahuwah. No dejen que Ezequías les haga confiar en Yahuwah. Yahuwah will surely deliver us. Yahuwah ciertamente nos rescatará. You say the city shall not be delivered, Dicen que la ciudad no será rescatada, but it shall. pero sí será. See that mocking. Es una burla. See, so when you do business with the world, Entonces, cuando haces negocios con el mundo, they don't see it as wisdom. no lo ven como sabiduría. They see it as an open Lo door ven como una apertura to send legions against you. para enviar legiones en contra de ti. And a spirit of fear came into the watchers, Y un temor, the watchmen, not the watchers, the watchmen. y un espíritu de temor cayó sobre los que observaban y So the vigilaban. guardians of Jerusalem became fearful. Así que los
guardianes de Jerusalén se hicieron temerosos because their king faltered. porque su rey falló. So, child, will you finish the race? Así que niño, acabarás la carrera. On your deathbed, will you be committed? En tu cama de muerte estarás comprometido If you don't finish the con race, Yahuwah. Si no acabas la carrera, doesn't matter how many Shabbats you come here. no importa cuántos Shabbats llegues aquí. When you're dying, Cuando estés muriendo, will you be an atheist? ¿serás un ateo? Or will you confess the only name under heaven? ¿O confesarás el único nombre bajo los Shammai, Deposited into our heart, depositado en nuestros by corazones, which men must be saved. a través del cual los hombres tienen que How ser you salvos? confess on your deathbed ¿Cómo tú confiesas en tu cama de is where you will muerte? spend eternity. Es donde pasarás And all la your YouTube eternidad. videos and all your teachings and all your feeding the hungry and the poor and those that don't have any lights will be in vain. Y todas tus enseñanzas en YouTube, todo tu dar de comer a los pobres y los que no tienen casa, todas tus obras serán en vano. That's what Scripture teaches. Eso es lo que enseña la Escritura. Pilate said, Pilato dijo, what should I do with Yahusha? ¿qué debo de hacer con Yahushua? Ecce homo. Behold the man. Aquí el hombre. It's all about him. Todo se trata de él. What you do with Yahusha Lo que haces con Yahushua will determine where we spend eternity. decidirá dónde vas a pasar la perpetuidad. Listen not to your king. No escuchen a su rey. This says the Melech of Assyria. Esto es lo que dice el rey de Asiria. All of you do what your king did. Todos ustedes hagan lo que hizo su rey. Bring me presents. Tráiganme Wah, wah, regalos. wah, 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 wah. Bring me presents. Tráiganme regalos. And let's celebrate. Y celebremos. And I won't hurt you. Y no los lastimaré. And then every man will have his own house, his vine. Tendrá su propia casa, su viña, Every man will have his own fig gates su propia higuera, and drink from his own cistern. y beberá de su propia cisterna. Until I come back, Hasta que yo regrese take away a land like yours, y me lleve una tierra como la de with ustedes, olives and honey, etc. con olivos, miel, etc. So, compromise, bring me presents. Así que hagan el compromiso, tráiganme regalos, obsequios. Compromise like your king. Hagan así como su rey, Don't comprometen. listen to your king No escuchen a su rey, because he misleads you. porque él les engaña. There is no Yahuwah, and if there is, he spoke to me, not to your king. No hay Yahuwah, y si existe, él me habló a mí y no a su He rey. can't deliver you because he told me to come here and destroy you. No los puede rescatar porque él me dijo que viniera a destruirlos. So since your king already opened the door, we're here to finish the job. Entonces, ya que su rey ya abrió la entrada, estamos aquí para acabar con la obra. And he continues to mock. Continúa burlándose. I think we could finish this chapter quickly. Creo que podemos acabar. And tomorrow we're going to get to the meat of the message. rápidamente. Today was just the table setting. Mañana vamos a la bazar, la We're just setting the table. plato central del mensaje. Hoy estábamos preparando la mesa. More mocking. Más burla. Mocking spirit that leads to fear. Espíritu de burla que conduce al temor. Have any of the Elohim of their nations delivered them out of my hand in the hand of the king of Assyria? ¿Acaso alguno de los Elohim de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Where is the Elohim of Hamat, Arpad, Sepharvim? ¿En dónde está el Elohim de Hamad y de Arpad y de Sepharvaim? Hina, Eva? Ená, Iba, They've been delivered han sido rescatados in my hand. a mi mano. By the way, your 10 tribes in the north, where was Yahuwah to deliver them? Y además de las 10 tribus del norte, ¿dónde estaba Yahuwah para rescatarlos a ellos? Who are they among the Elohim? ¿Quiénes son ellos entre los Elohim? All countries have been delivered into my hand. Todos los países han sido entregados a mi mano. Can Yahuwah deliver you ¿Puede Yahuwah rescatarlos a out of ustedes my hand? de mi mano? The people were silent. El pueblo se cayó Verse 36. en silencio. They did not answer. No respondieron, For the Melech's command said, Hezekiah said, do not answer him. porque la orden del rey fue no le respondan. But that also was a mistake. Pero igual eso fue un error. Didn't Yahushua say? ¿Que no dijo Yahusha? He says, whatever you bind shall be bound. Whatever you loose shall be loose. Lo que suelten será soltado. I always have an answer for the devil. We are always to have an answer for the devil. Yo siempre le tengo una respuesta. It is written.
siempre tenemos que tener una respuesta para el diablo. You shall serve Yahuwah, and him only you shall cling to. Solo servirán a Yahweh, solo a él se aferrarán. This compromised king, who was the best king between David and Yahusha, had his bad moments, and when a leader has a bad moment, the people also slip. Este rey que fue el mejor entre David y Yahushua. But there's good news coming tomorrow. De debilidad. Y igual él tuvo sus fallas. The king will come to his senses. Mañana Tomorrow. veremos las alegres nuevas de cómo el rey Not today, tomorrow. se restaura su sentido común. So he's still leading the people astray and saying, don't talk to the enemy. Entonces sigue malgueando al pueblo y diciéndole que no le responda al What enemigo. what should he be saying? ¿Qué debería de estarles diciendo? Step on the enemy's head. Pisoteen la cabeza Stand on del the enemigo. word. Trust in Yahuwah. Tienen Yahuwah, estén firmes en la palabra And believe his Nevi'im. y crean a sus profetas. 2 Chronicles 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. You guys need 2020 vision. Yahweh's not giving you a spirit of fear. Visión 2020. Don't worry about you watchmen. No nos ha dado un espíritu. Here's the answer to the king of Assyria. Aquí viene la respuesta al rey de Asiria. If Yahweh is for us, Si Yahweh está con nosotros, who can be against us? Somebody. puede estar en contra de nosotros. That's the answer. Esa es la Not respuesta. No, talking Aramaic, talking hablen Spanish. español. Hablen español. The people don't understand Spanish. La gente no entiende español. What kind of stupidity? ¿Qué tipo de tontería es esa? You don't think Satan understands different languages? ¿Creen que no entiende Satanás diferentes Speak in idiomas? Hebrew. Habla en hebreo. Tell Pharaoh and the world and everybody who tries to chain you and pull you away from his will. You know the rest of the sentence, right? I don't have to complete it. Díganle a Faraón y a Okay. todos los que intentan encadenarlos y sacarlos de la I'll keep voluntad it de clean. Yahuwah. Don't tell them to go to hell, but tell them to take a long walk off a very short pier. Díganles que se desaparezcan. En el nombre de Yahushua. They'll think you're nice. If you tell them to go to hell, they'll think you're mean. So say, brother, I don't want you to go to hell. Just take a long walk off a short pier. Be so kind. Be so kind. In other words, get your plan and your bribery out of my face. I'm planted. I ain't moving. I ain't relocating. I'm making no backup plan Bs. I am exactly where Yahuwah has put me, and I'm not moving until kingdom comes. Declárale al enemigo que tú estás firme, que no te vas a mover hasta que venga Yahushua y su reino. Verse 37. Verso 37. We'll close with this. Cerramos con esto. Then came Eliakim, the son of Hilkiah, Entonces Eliakim, hijo de Hilkiah, vino. over the household in Shebna the Sopher, Mayordomo y Serna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, and Joah the son of Asaph, the recorder, el que grababa to the canciones. king Hezekiah, Vinieron al rey Hizkiah, with their clothes torn. rasgadas sus ropas, And they told him y le dijeron all the words las palabras of Rabshakeh. de Rabshakeh. And now watch this. Y vean esto, In chapter 19, en el verso 19. sanity will return to Israel. Llega la sanidad a Israel. We'll end with this. Y acabamos con When esto. Melech Hizkiyahu, 2 Kings 19:1, Segunda de Reyes 19:1. heard the fullness of the threats, Cuando el rey Hizkiah escuchó la plenitud He tore de his las clothes. amenazas, rasgó sus ropas, he covered himself se cubrió de silicio and took refuge in the house of Yahuwah. y entró en la pared de Yahuwah. Isn't it ironic? ¿Que no es irónico? He took refuge in the house. Que tomó refugio en la casa. It was because he stole the gold and the silver. He literally took it or stole it from the house, Fue literalmente porque él se robó opened the el oro, door la to the plata, legions of